let's start with Kirtan. はい。 Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivara Hari Jaya Girivara Hari Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivara Hari Jaya Girivara Hari Jaya Yashodanandana Jaya Prajana Ranjana Jaya Yashodanandana Jaya Prajana Ranjana Jaya Yamuna Tiravanechari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, let's start the Guru Mantra. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Sri Chaitanya Manobhistam Asthapitam Yena Bhutale Swam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam Vande Aham Sri Guru Sri Yuta Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavam Shah Sri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadhvaitam Shavadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padana Sahagana Lalita Sri Vishakhanutam Shah He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namosute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Turubhesha Kripa Sindhu Bhavevicha Patitanam Pavnebhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, so we are going to read today Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 20, and Shloka number 24, 26. はい、今日はシリマバガバタム第9巻20章24節から26節です。Okay, so now we are telling, this is the story of King Bharata. バラタ王の話についてお話ししたいと思います。Okay, so let's read the Sanskrit. I think 24
25, 26, all three slokas are in one. So we will read the Sanskrit first. はい、サンスクリット24から26全部一緒にして読みます。Okay. So Chakram Dakshine Haste Asya Chakram Dakshina Haste Asya Padma Koso Asya Padayoho Padma Kosho Asya Padayoho Ije Mahabhisekena Iche Mahabhishekena So Abhisikto Adhirad Vibhu. So Abhisikto Adhirat Vibhu. That's 24, 25. はい。Panchasata Medhaye Panchasata Medai Gangayam Anu Vajibhihi Gangayan Anu Vajibhi Mamateyam Purodhaya Namadeyam Mamateyam Purodaya Purodaya Yamuna Manucha Prabhu. Yamuna Anuja Prabhu. That's 25, 26. Ashta Sapta Tati Medhaya Swan Ashta Saptati Saptati Medyasvam Medyasvam Babandhana Pradadat Vashu Babanda Pradata Vasu Bharatasya hi Dosa manter Bharatasya hi Dusmantair Manter Agni Sachi Gune Chitaha Agni Sachi Sachi Gune Chitaha Chitaha Sahasram Badvasho Yasmin Sahasranam Sahasram Bhadavasho Yasmin Bhadavasho Yasmin Brahmanaga Vivejire. Brahmanaga Brahmanaga Vivejire Vivejire. Okay, anyone else? Chakram Dakshina Haste Asya Chakram Dakshina Haste Asya Padma Kosho Asya Padayoh Padma Kosho Asya Padayo Ije Mahabhishekena Ije Mahabhisekena So Abhisukuto Adirat Vibhuh So Abhisikto Adhirat Vibhu Pancha Sata Mediyai Pancha Sata Sata Medayai Medhayet Gangayam Anu Vajihi Gangayam Gangayam Vajibhi Mamateyam Purodaya Mamateyam Purodaya Yamunam Anucha Prabhu Yamunam Anucha Prabhu Ashuta Saputati Mediyashvam Asya Saptasati Megha Yashva Babanda Pradadat Vasu Babandha Pradha Vasu Bharatasyahi Dausmanter Bharatasyahi Dosamante Agni Sachi Gune Chitaha Agni Agni Sachi Sachi Gune Gune Chita Chitaha Sahasram Vaduvaso Yasmin
Sahasram Badvaso Bhadvaso Yasmin. Yasmin. Brahmana ga vibejire. Brahmana Brahmanaga Vivejire. Vivejire. Chakrandaschina Hastesha. Chakram Chakram Dakshine dastina Hastesya. haste asya. Padma Kosho Shapadayo. Padma Padma kosho Kosho asya Asya padayo. Padayo. Vijay Mahabhishekena. Ije Ije Mahabhishekena. mahabhishekena. Abhishikto Dirat Vibhu. So So Abhishekto abhishikuto dirat Pancha vibhuhu. Pancha Sata Medyair. Pancha 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 Shata sata Medhe. medai. Gangayam Anubhajivihi. Gangaya Gangayam anubhajibih. Manta Deyam Purodeya. Mamta Mantayam Diyam purodaya. Bodhaya. Yamunam Anu Cha Prabhu. Yamunam Yamunam anucha prabhu. Asta Saptati Medyasvam. Asta Asta Sapsati saptati Medhayasva. mediyasvan. Bandha Pradadat Vasu. Bandha Bandanda pradadat Pradadavatu. vasu. Padrata Shahid Daushmantir. Paratasyahi Bhadratasyahi tausmanter. Gausamantir. Agni Sachi Gune Chitaha. Agni Agni Sachi Gune sachi gune Chitaha. chitaha. Sahasram Bhatvasho Yasmin. Sahasram Sahasram Bhatvasho bhatvasho Yasmin. yasmin. Brahmanaga Vivejire. Brahmanaga Brahmanaga Vivejire. bibejire. Anyone else? Chakram dakshina hastasya Chakram Chakram Dakshina dakshina Hastesya. hastesya. padma kosho asya padayoh Padma Padma Kosho Padmakosho kosho Asya asya Shapadayo. padayo. ije mahabhishekena Ije Ija Mahabhishekena. mahabhishekena. Kena. so abhikshito adhirar vibhuh So 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 vikshito Abhishekto adirat Vikshito Adhirar. Virat vibhu. Vibhu. pancha pancha shata medhair Pancha 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 shata Medhe. medair. gangayamanuvajibihi Ganga Gangayam Gangayam anuvajibi. mameteyam purodhaya Ameteyam Mamateyam Manudaya. prodaya. yamuna manu cha prabhuh Yamunam Yamunam Manuja anuja Prabhu. prabhu. अष्टसप्तति मेध्याश्वान् Asta Asta Saptati 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 Medyasvam. Medhayasva. medyasvam. बबन्ध प्रददद्वसु Babandha Banda Pradadvasu. 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 भारतस्य हि दोष्मन्तेर् Bharatasya Bharatasi Mantir. mantir. अग्निः शचीगुणे चित्तः Agni Agni Sachi sachi gune Gunachitaha. chittaha. सहस्रां बदवशो यस्मिन् Sahasram Sahasram Asram Bhadvasho bhadvasho Yasmin. yasmin. ब्राह्मणा गाविभेजिरे Brahmana Brahmanaga Brahmana Gavi. Vivejire. vivejire. Okay, if no one else, we can go with the synonyms. はい、シノニムいきます。 Okay, so Chakram, the mark of Krishna's disc. チャクラム、クリシュナのチャクラの印。 Dakshina Haste, on the palm of right hand. ダクシナハステ、右の手のひらに。 Asya, of him, Bharata. アスヤ、彼、バラタの。 Padma Kosaha, the mark of the whole of a lotus. パドマ・コーサハ、レンゲの渦巻きの印。 Asya, of him. アスヤ、彼の。 Padayo, on the soles of the feet. バーダヨー、足の裏に。 Ije, worshipped the Supreme Personality of Godhead. イジェ、思考人格心を崇拝した。 Maha Abhishekena, by the grand Vedic ritualistic ceremony. マハ・アビ・シェケーナ、
盛大なベーダ儀式によって、Saha means he Maharaja Bharata. サハ、彼、マハラージャ・バラタは、Abhisikta being promoted. アビシクタハ、昇進して、Adhirat to the topmost position of the ruler. アディラート、支配者という最高の立場に、Vibhu, the master of everything. ビブフ、万物の主、Panchasata 55. パンチャシャター、55、Medhaye fit for sacrifices. 命題、区議にふさわしい、Gangayam Anu. From the Ganga- mouth of the Ganges to the source. ガンガーヤム・アヌ、ガンジス川、ガンジスの河口から水源へ、Vajivihi with the horses. バジビヒ、馬で、Mamateyam, the great sage Bhrigu. ママーテヤン、偉大な聖者ブリグ、Purudhaya, making him the great priest. プロダヤ、彼を偉大な僧侶にして、Yamunam, on the bank of Yamuna. ヤムナン、ヤムナ川のほとりで、Anu, in the regular order. アヌ、順序通りに、 Cha means also. チャもまた、 Prabhu, the supreme master, Maharaja Bharata. プラブフ、至高の主、マハラージャ・バラタ、 Ashta Saptati 78. アシュタ・サプタティ、78、 Medhaya Aswan, horses fit for the sacrifice. メディア・アシュワン、区議にふさわしい馬、 Babandha, he bound. ババンダ、彼は縛った、 Pradadat, gave in charity. ブラダーダット、事前に施した、 Vasu, riches. ワス、富、 Bharatasya, of the Maharaja Bharata. バラタシア、マハラージャ・バラタの He means indeed. 日、実に、 Dusmante, the son of Maharaja Dusmanta. ダウシュマンテー、マハラージャ・ドゥシュマンタの息子、 Agni, the sacrificial fire. アグニー、区議の火、 Sachi Gune, on an excellent site. サーチーグネ、素晴らしい場所で、 Chita, established. チタ、確立した、 Sahasram, thousands. サハスラム、何千もの、 Bhadvashaha, by the number of one Badwa. One Badwa equals 13084. バッドバシャハ、1バドバの数で、1バドバは13084に等しい。 Yasmin, in which sacrifices. ヤスミン、犠牲となって、 Brahmana, all the Brahmanas present. ブラフマナ、集まったすべてのブラフマナ、 Gah, the cows. が、牛たち、 Vivejire received their respective share. ビベージレイ、それぞれの分け前を受け取った。 Okay, let's see the translation. Maharaja Bharata, the son of Dusmanta, had the mark of Lord Krishna's disc on the palm of his right hand, and he had the mark of lotus hold on the soles of his feet. By worshipping the Supreme Personality of Godhead with a grand ritualistic ceremony, he became the emperor and master of the entire world.
Then, under the priesthood of Mamateya Bhrigumuni, he performed 45 horses sacrifice on the bank of Gangas, beginning from its mouth and ending at its source. And 78 horses sacrifice on the bank of Yamuna, beginning from the confluence of Prayaga and ending at the source. He established the sacrificial fire on the excellent site, and he distributed great wealth to Brahmanas. Indeed, he distributed so many cows that each 1,000 of Brahmanas had one badwa, 13,084 as his share. 翻訳です。ドゥシュマンタの息子マハラージャ・バラタの右手のひらには主クリシュナのチャクラの印が、足の裏にはハスの渦巻きの印がついていた。壮大な儀式で思考人格心を崇拝することにより、彼は全世界の皇帝であり主人となった。それからマーマテーヤの聖者ブリグムニのもと、ガンジス川の河口から水源までの河岸で55回、プラヤーガの合流点から始まって水源で終わるまでヤムナ川の河岸で78回馬の釘を行った。彼は素晴らしい場所で釘の火を起こし、莫大な富をブラフマナたちに分け与えた。実際、あまりにもたくさんの牛を分け与えたため、何千人ものブラフマナ一人一人の分け前が1バドバ13,084頭にもなった。はい。Okay, let's take the purport. So, as indicated here by the words dos manter agni sachi gune chitaha, Bhrata, the son of Maratha Dusmanta, arranged for many ritualistic ceremonies all over the world, especially all over India on the banks of Gangas and Yamunas, from the mouth to the source. And all such sacrifices were performed in very distinguished places. As stated Bhagavad Gita 3.9, Yagnaratha karmano an yatra loko ayam karma bandhanaha. Work done as a sacrifice for Lord Vishnu has to be performed, otherwise work binds one to this material real world. Everyone should engage in the performance of yajna, and the sacrifice fire should be ignited everywhere, with the entire purpose being to make people happy, prosperous, and progressive in the spiritual life. Of course, these things were possible before the beginning of Kali Yuga because there were qualified Brahmanas who could perform yajnas. For the present, however, Brahma Vaivatra Purana enjoins Aswamedham Gawalambam Sanya Asam Pala Patrikram Deva Rena Sutotpatim Kalau Pancha Vivarjayet. In the age of Kali, 5 acts are forbidden: offering horse in sacrifice, offering cow in sacrifice, accepting the order of sannyasa, and offering oblation of flesh to the forefather, and begetting children in the wife of one's brother. In this age, such yagyas as Ashwamedh yagyas or Gomedha yagyas are impossible to perform because there are neither sufficient riches nor qualified brahmanas. This verse says, Mama Teyam Purodhaya. Maharaja Bharata engaged the son of Mamata
Bhrigu Muni, to take care of the performing this yajna. However, such brahmanas are impossible to find. Therefore, the Shastra recommend यज्ञे संग कीर्तना प्रायर प्राजंति ही सुमेधसः. Those who are intelligent should perform the Sankirtan Yajna inaugurated by the Lord Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Varnam Tuvikshashanam Sangopangastra Pradasham Yagne Sankirtana Prayer Yajanti Sumedhasaha. In the age of Kali, people endowed with sufficient intelligence will worship the Lord, who is accompanied by his associates by the performance of Sankirtana Yajna. Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 5, Sloka 32. Yajna must be performed, for otherwise people will be engaged in sinful activities and will suffer immensely. Therefore, the Krishna consciousness movement has taken charge of introducing the chanting of Hare Krishna all over the world. This Hare Krishna movement is also yajna, but without difficulties involved in securing paraphernalia and qualified brahmanas. This congregational chanting can be performed anywhere and everywhere. If people somehow or other assemble together and are inducted to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, all the purpose of yajna will be fulfilled. The first purpose is that there must be sufficient rain, and without rain there cannot be any produce. Annad bhavanti bhutani parjanyad anna sambhavaha. All our necessities can be produced simply by rainfall. Kamam vava varsa prajayaha. Kamam vavasa parajanyaha. And the earth is the original source of all necessities. Sarva kama dugaha mahi. In conclusion, therefore, in this age of Kali, people all over the world should refrain from 4 principles of sinful life: illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling, and in the pure state of existence should perform the simple yajna of chanting Hare Krishna Mahamantra. Then the earth will certainly produce all necessities for life, and people will be happy economically, politically, socially, socially, religiously, and culturally. Everything will be in proper order. 解説です。ドシュマンテールアグニサーチグネチタハという言葉でここに述べられているように、マハラージャ・ドシュマンタの息子バラタは世界中、特にガンジスとヤムナーの河口から水源の河岸でたくさんの釘祭を手配し、すべてとても有名な場所で執り行いました。バガワットギーター 3-9 では、ヤギャーナルタートカルマーのアンニャートラローコーアヤンカルマバンダナハ。仕事をヴィシュヌへの供物として行わなければならない。さもなくば、仕事は人を物質界に縛り付けると述べられています。人々に幸福と繁栄を与え、精神生活を向上させるという全体の目的のため、誰もがヤジュナの利口に参加し、釘の火があらゆる場所で灯されなくてはなりません。もちろん、こうしたことが可能であったのは、カリユガが始まる前のことです。そのようなヤジュナを行うことのできる資格あるブラフマナがいたからです。
しかし現在では、ブラフマ・バイ・バルタ・プラーナは次のように禁じています。アシバメーダーム・ガバランババサニヤサンパラパイトリカムデーバレーナスートトパティンカラウパンチャビバールジャエット。この仮時代には、釘で馬を捧げること、釘で牛を捧げること、サニヤサの階級を受け入れること、祖先に肉を奉納すること、兄弟の妻に子供を設けることという5つの行為が禁じられている。この時代には十分な財宝も資格あるブラーフマナもいないため、アシュバメーダ・ヤジュナやゴーメーダ・ヤジュナのようなヤジュナを行うことは不可能です。この説では、マーマーテーヤン、プローダーや、すなわちマハラージャ・バラタは、ママターの息子ブリグムニにこのヤジュナの履行を任せたと述べています。しかし今やそのようなブラフマナは見つかりません。故にシャーストラは、ヤギャーハ・サンキルターナ・プラヤイル・ヤジャンティヒ・スメーダーサハ、すなわち知性あるものは、シュリーチャイタニア・マハープラブーが始めたサンキルタナ・ヤジュナを行うべきであると進めているのです。クリシュナ・ヴァルナム、トゥヴィシャーク・クリシュナム、サンゴーパン・ガーストラ・パールサダム、ヤジャーハ・サンキルタナ・プラヤイル、ヤジャンティヒ・スメダーサハ。この仮時代では、十分な知性を与えられた人々は、サンキルタナヤジュナを行い、交際者を引き連れた死を崇拝するであろう。バーガバタム 11:5-32。ヤジュナは行われなくてはなりません。でなければ、人々は罪深い活動に巻き込まれてしまい、ひどく苦しむことになるでしょう。ですから、クリシナ意識運動は、ハレークリシナの称名を世界中に紹介する責任を負っているのです。このハレークリシナ運動もヤジュナですが、装備や資格あるブラフマナを確保するという困難のないヤジュナです。集まって唱えるというこの行為は、誰でもどこでも行うことができます。どうにかして人々が集い、ハレークリシュナ、ハレークリシュナ、クリシュナ、クリシュナ、ハレーハレー、ハレーラーマ、ハレーラーマ、ラーマラーマ、ハレーハレーを唱えることができたなら、ヤジュナのあらゆる目的が満たされます。第一の目的は十分な雨です。雨がなくては何も育たないからです。アンナートバーバンティ、ブーターニ、バルジャヤート、アンナ・サンバーバハ。私たちの必要なものはすべてただ雨によって生じるのであり、カーマム・バ・バルシャー、プラルジャリアハ。大地はあらゆる必要品の源です。サルバカーマ・ドゥガ・マヒ。故に、この仮時代では世界中の人々が不正な性行為、肉食、飲酒、ギャンブルという罪深い生活の4原則を慎み、純粋な状態でハレークリシナマハーマントラを唱えるという簡単なヤジュナを行うべきであるというのが結論です。そうすれば、大地は間違いなく生きてゆくのに必要なものはすべて与えてくれ、人々は経済、政治、社会、宗教、文化のあらゆる面で幸せになるのです。何もかも正しい状態になるでしょう。はい。
Thank you, Mataji. So today 3 sloka in 1. So first is the activities of Mahara Bharata. He is has an incarnation of Supreme Personality of Goddess, and he has a mark of disc, Sudarshan Chakra mark on his right hand. 最初のその白かのところの話なんですけれども、バラータっていうのは思考人格心の化身であって、そしてその話が書いてあるんですけれども、彼の右手には人格心の印であるチャクラの印がつけられていました。And also he has a mark of the lotus pole on his lotus feet. そしてその蓮華の御足の印もまたその足の裏についていました。Yeah, because he is the incarnation of Supreme Personality of Godhead, and what he did, he did the grand sacrifice, like the grand sacrifice ceremony. That in the past nobody has done, and in the future also nobody will do this sort of sacrifice. 彼はその思考人格心の化身でした。そしてまたその素晴らしいヤギをたくさん行って、彼以降の人たちがこのような儀式を行うことはできませんでした。So it's a horse sacrifice. It's starting from the mouth of the Ganga, where Mother Ganga meets to the ocean, till its source, till the Gangotri. In the whole area, he did the sacrifice. 彼はまず馬のヤギを釘から行ったんですけれども、それはガンガー川の河口からそのずっとその地域全部を含むそのような場所において彼はその儀式をたくさん行いました。55 horses. 55の馬。And then he did the 78 horses sacrifice from the beginning of the Prayagraj, where the Yamuna meets the Ganga. That's the meeting point from this to the source of the Yamuna. That's the Yamunotri. He did the 78 horses sacrifices there. で、そのヤムナ川がこう合流するようなそのような場所において、78のそのIs that also the horse sacrifice? Yes. はい、78頭のその馬の釘を行いました。それはずっともうヤムナ川のその河口の方からそのプリヤガというところの合流点のところに続く場所で行った。Yeah, and then he put it the proper size, not at proper places, with the help of the Brigumuni. ブリグムニの助けを得て、彼はそれを正しい場所で行いました。So, and then he distributed the cows for every Brahmana. He has given one Badwa. That's mean 13,084 cows to each Brahmanas. そしてそのたくさんのブラフマナたちに、1バドは13,084頭の牛をその分け与えました。So I will say this is a very grand sacrifice he has done. ですから彼がその行った釘というものはあれこれは誰の音？あ、2対3だ。あ、すいません。はい。壮麗な釘を行いました。Yeah. So for this sacrifice is very difficult to repeat because he has himself who can perform plus Bhrigumuni who is very excellent in chanting the Sanskrit mantra. Such a qualified Brahmana is very difficult to get nowadays. And that's why these sacrifices happen, the horse sacrifice. 彼がその行ったその釘っていうのがその釘っていうものは、彼自身が素晴らしいというのもあるんですけれども、ブリグムニというサンスクリット語のマントラを唱えるのが非常に卓越していた、そのような無二の助けを得てそのような壮麗な釘を行うことができました。So, but in purport, it is mentioned that we should not repeat the Asmek Yagya or the Gomeda Yagyas.
or some more things we should not do in Kali Yuga because it's absolutely dame. It's absolutely prohibited in the Kali Yuga. Why? First, the environment is polluted. Second, we cannot find a qualified brahmanas. で今は仮ユガなのでここの解説の中で言われていますけれども、このようなヤッギャをするということはいけないと。まずはそのカリユガだからそれができないというのと、そしてその資格のあるブラフマナがいないので、そのようなヤッギャを今の時代はすることはできません。It's very risky because in Ashmik Yagya, the horses are sacrificed and horses get the new birth with the more better yoni, more better human yoni or more better yoni. And this is performed by the very qualified brahmanas. And if it's not happened, it's a great sinful. And Gometa Yagya is even more risky. Gometa Yagya, we sacrifices the old cows and making more younger cows. And if there is any technicalities, if mantras are not chanting like the properly, it's a cow killing. It's very grateful sin. So in Kali Yuga, we absolutely cannot find a brahmanas who can do this. That's why this is absolute dame. はい。そしてアシュマメダヤッギャっていうのは馬を捧げるんですけれども、その馬がもっと良い生まれになるようなそのようなマントラを唱えることができるようなそのような区議をしなければいけないので、それはちょっと今の時代にやることは危険です。それからゴーメダヤギアの方はもっと危険で、その年取った牛を若くしたり、そしてまたマントラもすごく正しく唱えなければいけないので、こちらのその牛の方のヤギアはもっと危険ですから、このカリユガにおいてはそのようなブラフマナがいませんから、絶対にやることはできません。And even in the age of the Dwapar Yuga, even it's performed only by the few rishis. That's why Bharata has engaged the Bhrigu Muni. That's why his name is especially mentioned here to do this yagya because he's very expert in chanting the mantras. で、このドロパラユガでもってそのヤギャを行って、そして、ブリグムニがいましたのでそれはできましたけれども、彼はそのマントラを唱える達人だったからできました。So in this age, we should not engage this type of yagya because it's impossible to perform and very risky if there's any failure. And in fact, we cannot do this. So we should do the Sankirtana yagya. That's the introduced by the Chaitanya Mahaprabhu and chanting the Hare Krishna Maha Mantra. All over the world. This doesn't require any qualified brahmanas requirement. 今そのブリグムニがいたので、そのようなとても危険を伴うようなヤッギャというのはその時代にはできましたけれども、今はサンキルタナヤッギャを行うことができます。で、このサンキルタナヤッギャはチャイタニャマハープラブが私たちに紹介してくれて、これを世界中に私たちは配っています。And if you do the yagyas, that in this case is Sankirtan Mahayagya, everything will fulfill. The rain will come, we will get the proper food grain, and it's very much suitable for our livelihood, and also we will progress in our spiritual life. で、このサンキルタナヤギャをやることによって私たちの心も満たされ、雨も十分に降りますし、ですから穀物が育ちますので、それはとても良いことであって、そして、私たちのその必要なものを全部満たしてくれます。Also in the purport, the Brahma Vaivatra Purana mentioned what we absolutely should not do in the age of Kali. The 5 things is absolutely dame. First is the horse sacrifice, Asmeg Yagya. Second is the cow sacrifice is much more risky. It's called Gomedha Yagya. Third is the sannyasa, which we should not take the sannyasas. Fourth is to offering the meat to the ancestors, to the forefather. And fifth is the begetting children in the wife of another brother. ここの解説の中でプラブパーダが言っていることで、ブラフマ・バ・イーバルタ・プラナで
が命令していることで、この狩り自体では5つのことがやってはいけないと言われています。まず1つ目は、その釘でもって馬を捧げること。それがアシュバメダヤギャで、次はその釘で牛を捧げること。それはもっと危険を伴います。それがゴメダヤギャ、それからサニヤシ、3番目がサニヤシ会議を受けること。それから4番目に先祖に肉を捧げて、最後に兄弟の妻に子供を設けること。この5つのことが禁じられています。This is very sinful. So that's why when the ISKCON we take the vow of that, we will follow the 4 regulative like the principle. We should not do it like first like we always take a vow after we taking the our initiation. First we will not do the illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling. We try to avoid from these 4 sinful activities. So we will make our life very sattvic by not doing all these things. Plus we're chanting the Hare Krishna Maha Mantra and doing the Sankirtan. And this way we are fulfilling all our necessities and also we grow spiritually. で、このイスコンでは私たちは4つの原則をしないようにして、それは入門するときに誓いをしますけれども、まず不正なセックスをしないこと、それから肉食をしないこと、糖水物を取らないこと、ギャンブルをしないこと、この4つのことを守って、そしてその生活をそのサトビック、徳のように持っていって、そしてマハマントラを唱え、サンキルタンをすることによって、私たちに必要なことすべてが満たされて、精神的にも浄化されます。Okay, I will open it with the questions. Anyone has question or comment? はい、これから質問。はい。Thank you. Amazing. オファリング1回で13,000頭でしたっけ？うん、そうそうそうそう。馬かな。So much. 牛の方。I'm amazing because one Brahmana, so many getting a cow, and he can maintain. So he have so much opulent. Otherwise cannot. So many servants maybe, and other also helping Brahmana. That is Brahmana culture. The Krishna book also described it, like opulent of the Vrindavan and the Brahmana also. Because maintain cow is not so easy. But so many cows maintain so much opulent. That's why, like these problem, like all the Brahmana who has participated. 新田さん、日本語お願いします。まあ、数字でね、13,000頭1回で施してっていう話で、まあ、計算できないけど、一人のブラマナにいっぱい牛を施して、バガワタムのストーリー、ね、バガワタムのクリシュナブックにも、ナンダマハラジの親衛隊とか、桁がわかんないぐらいいっぱい丸がついてましたけど、まあ、それだけがサウバントっていうか、そのベーディックな文化の中でブラマナ保護されていて、それだけの牛が脅かされてもそれを世話する人たちも、ね、彼らの側近にいて、十分それをこう牛を保護することができる能力というか、そういう文化で守られていたんだなっていうことを感じました。Okay. Yeah, because all the Brahmanas who participate in the Yajna got one Batua, like the 13,084, right? 13,084 cows. So it's lots of cows to each Brahmana who participated. So the Bharata Maharaj is very rich in one sense because he given so many cows. So that's why, like to be in the next sloka, you will say he also given so many horses, so many elephants with all the golden ornaments. So that's why I say that in the past, like no one has done this sort of sacrifice. In the future, no one will be able to do this sort of sacrifice. This is a very grand sacrifice.
そうですね。でここでヤギをやって、各ブラフマナがその13,074頭ですか、それくらいの牛をもらった。それを配るほどにそのバラタ王は非常に富があったと。そして、次の説でわかると思うんですけれども、馬とか、それから牛だけじゃなく馬、それから金、そして象、装飾品、そのようなものもそのバラタ王はいろいろみんなに分け与えるような富を持っていたというのが次の説でも出てきます。Yeah, because he is a incarnation of Supreme Personality of Godhead. That's why he is able to do it. And also he has a good company of the good Brahmanas like the Prithu and all that. So that's why it was possible. 彼は思考人格心の化身ですからもちろんできます。そしてまた仲間としてブリグムニという素晴らしい仲間を得ていますから、そのようなこの素晴らしいとても壮麗な釘をすることができました。Yeah, but it's said that we should not repeat it. Like no one will try to repeat it because it's very risky if we still get repeated. でもこのお祝いっていうものは繰り返されたんですけれどもね。Yeah. People have normal misconception about horse sacrifices, the Gomeda sacrifice. Okay, it's killing. So it's dame. Of course, killing is dame, but that time we have qualified Brahmanas, and that killing was sanctioned by the Veda because it will give them more better life. The person, and those are very old cows, and then horses will get the human body, the more better body, and it should be performed by the proper Brahmana. That's why those sacrifices are sanctioned, but it doesn't mean that Veda promotes killing and meat eating. ここで言われたその釘っていうか、普通馬を殺す、それはダメなんですけれども、その釘をやることによって馬はその人間として生まれるというその良い将来をもらって、そして年を取った牛が若くなるとか、それからそのようなことができるブラマーがいるからできるんであって、今はそれをできるようなブラマーがいなくて、肉食をしているようなことになってますからダメです。Hare Krishna. Which type of incarnation he is, Maharaj Dashmanta? I think he's the like the plenary, like the expansion, like the he's not like the as a super soul incarnation, like the as a plenary expansion. He is with the Supreme Person God. So he's not the soul. He has the like the super soul. And then he get the plane incarnation. What I call like the as a super soul incarnation. Like there are some incarnation we call it like his soul, but he's very much empowered soul. I think because he has a mark of the lotus feet, so I think he is a plenary incarnation. But let me also figure it out. Is somewhere mention the kind of incarnation, but he is the Supreme Personality of Godhead himself incarnation, like the independent. He is not Jiva. Means he's not Jiva. That's what I believe. But let me double check also. But he's not Jiva. He's not like the Shakti Vesha Avatar. Oh, he's Shakti Vesha Avatara? No, I don't think so. He is much more higher. Yeah. Much more higher. Oh, yeah. Like a Buddha or correct. Like Maharaj Prithu. Yes. Jadavarata, they are the Shakti Vesha Avatara, right? Oh, Jadavarata, I don't know, but yeah, Prithu is a Shakti Vesha Avatara, and Parshuram also Shakti Vesha Avatara. Oh yeah, and Buddha also correct. Yeah. But I think he is much more higher. Okay. He is more higher. I will, but let me double check. I am not super confirmed. Let me double check. Okay. 質問はドシュマンタはどのようにその主から力を授けられた化身なんでしょうかと、どういう種類でしょうかっていう質問で、
で、彼はその答えとしてはジーバではないので、シャクティ・アベシャーバターラというその主から力を授けられたジーバ、化身でもない。それよりもさらに、上の化身だと思いますけれども、ちょっと確認が必要なので確認します。で、シャクティ・アベシャーバターラっていうのは、プリトゥオとか、パラシュラマとか、そういった人たちがいますけども、それより、さらに、優位にある、化身だと思いますけど、っていうのは、その、ご自身に、その、チャクラの、印があったりとか、そういう、思考主を表す兆候があったので、と思いますけども、もう一回、ダブルチェックしてみますということです。Thank you. Yeah. Okay, he referred to the partial representation of supramental Godhead in this world. That's sloka number 23 is just one before that is mentioned. Is partial representation of supramental Godhead. Okay. Partial representation. Okay, sorry. So he is a he is a Sakti Avesha Avatara. 彼は、調べました。ごめんなさいと。これは、シャクティアベシャバターラです。ドシマンタ。Yeah, because he is in the purport is mentioned. He has a extraordinary powerful. So that's why it's a partial representation. He's a Sakti Avesha like the Parshuram and Buddha and then Prithu. Just the same category. で、この、that's from the verse 23? Yeah. はい。前の節の23節からもわかるように、思考人格心の部分的化身、つまりその力を授けられた化身なので、シャクティアベシャバタラで、ブッダとかプリトゥマハラジとか、パラシュラマとかと、その同格の人というふうに、ここで書かれています。Because if you remember the Canto 3, like the Prithu also has the same symbol. He also has the lotus feet on his foot and also has a disc mark on his hand. So Prithu also has the same symbol. で、なぜならそのプリトゥオも同じように手に、ディスク、チャクラのマークが書かれていたりとか、その足に、レンゲン、the lotus, the foot? Yeah, feet, yeah. Okay. その足に、レンゲのマークがあったりとか、同じような兆候をプリティマハラジも示していたからです。Good question. Okay, yes, Puri. So, in Japan, so we have a convenience super and supermarket. Every day, so much milk product, cheese, butter, milk, cream. We know so many cow in Japan also. Amazing, because everywhere milk product selling. Hokkaido, Morioka, even Yokohama. I have now cheese, Hokkaido. So Mega Milk something, Meiji Nyugyo. So many cow. So but after take milk, they make cooking of the cow. So many sinful, because the cow is the most important animal. Cow become happy, then human beings become happy. But we are opposite. modern Kali Yuga. So Sankirtan Yagya is very, very important. Otherwise, especially Buddhist is sinful. Buddhist eating meat, fish, doesn't care. I almost never see the vegetarian, almost nothing. So Sankirtan Yagya very, 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 very important. I feel so much. Book distribution, Harinam, class, etc. Association, very, very important. Thank you. Yes, Puri. 日本でも牛がいっぱいヤギャで捧げられるっていう話だったんですが、日本の中に、国の中にいっぱい牛がね、育てられているはずなんですね。毎日牛乳
だけじゃなくて、チーズとかバターとかクリームとか、マーケットとか行けばいっぱい売ってまして、だからそれだけ牛がいっぱい、まああんまり見ることないですけど、山とかね、いるわけで。で、そういうののミルク取るのはいいけど、それをまた殺して食べるわけで、だからものすごく罪なことをやってて、牛を幸せになれば、幸せにしてあげれば、人類は幸せになるっていう原則があって、牛を苦しめて殺せば、ものすごい罪深い、牛の毛の分だけ生まれ変わらなきゃいけないとかね、そういうことを書いてあって、こうやって地獄にそれだけ、牛の毛の分だけ生まれなきゃいけない。ねで、そうやって罪深い生活をしてると。だから、牛はいっぱいいるけど、それを殺してると。だから、サンキュータンヤギャ、今の時代のヤギャサリナマとか、コンクバリとか、クラスとか、アソシエーションは、本当にこのカリユガで、最も大切な活動だと感じました。Thank you. So yes, Prabhuji. Okay, if no other question or comment, we can end it here. Okay, thank you very much for all joining. Let's meet the next Saturday. はい。よろしくお願いします。